Kính chào quý vị. Good afternoon, everyone. Buenos tardes. Buenas tardes. Buenas yeah. tardes. Today we join with you again on a weekly basis, and we'd like to come with you through this trilingual program where we speak both and three languages: English, Vietnamese, and Spanish. So we want to be able to reach out to the community because, as you know, the name of this show is Community Strength, focused on education. So today we have Ms. Karen Martinez, who is a trustee, elected official at San Jose Evergreen Community College District, overseeing both San Jose City College and Evergreen Valley College. To my left is Mr. Dennis King. He is the CEO of the Hispanic Chamber of Commerce for many years. And also with us is Mr. Hồng Cao, a former engineer at Santa Clara City and a current volunteer president or director of the Viet Museum. And I am, I work for the San Jose Evergreen Community College District. This is a voluntary show. We dedicated our time and our efforts to join with the Viet Báo Cali Today network, new media network, established in San Jose almost 40 years, and in honor of Mr. Nam Nguyen, who we all love dearly. He passed away in last December, and we are grateful for him for providing us this opportunity and this resource, so that we can dedicate our time and our efforts in order to serve the community in San Jose, people who speak all three languages or more, Vietnamese, English, and Spanish. And we are glad to come with you today on April the 24th, 2026. And when we talk about April, we cannot, as Vietnamese Americans, forget that April is significant. It's probably the most significant month for anyone who is Vietnamese or Vietnamese Americans, because it was the transition and life will change. A lot of suffering, a lot of loss, a lot of tears and suffering. And today, 51 years later, we are at the point where we continue to commemorate April as the month where we are grateful for those who fought for freedom. We are grateful for being alive, and we are grateful for the friends that we have, like you and our community. And we're grateful for what the past had taught us to prepare so that we can stand together as a community of diverse ethnic backgrounds, gender, all backgrounds, so that we can jointly build a better San Jose. And we only can be strong and prosperous together if we are one, no matter where we come from, what backgrounds we faced. So today, let us talk about the areas that education has played a key role in helping us build the community as we have today. Thưa quý vị, thì chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để mà tưởng nhớ cũng như là suy nghĩ lại những bước mà mình đã qua trong tháng 4 năm 1975 và trong suốt 51 năm qua. Chúng ta nhìn lại thì chúng ta có thể biết ơn cho những người đã tranh đấu và chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Và chúng ta cũng biết ơn cho những người mà đã giúp chúng ta để chúng ta có ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau đứng với nhau, mặc dù chúng ta là những người nói tiếng Anh, nói tiếng Việt, nói tiếng Tây Ban Nha, từ nhiều cái dân chủng khác nhau, từ nhiều lĩnh vực và những cái quá khứ khác nhau, nhưng mà chúng ta cùng nhau nhìn tới tương lai để chúng ta xây dựng một San Jose sức mạnh, mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn cho mọi người ở tại đây với nhau.
So từ bữa nay chúng ta có 3 vị. Cô Karen Martinez là một dân cử được bầu lên để đại diện cho San Jose Evergreen Community College District, nơi có 2 cái đại học mà người Việt của chúng ta rất biết ơn. Đó là San Jose City College và Evergreen Valley College. Chúng ta có bên trái ông Dennis King là một vị giám đốc ở tại phòng thương mại người Tây Ban Nha, là người Mỹ gốc Tây Ban Nha, Hispanic Chamber of Commerce. Và chúng ta có ông Cao Hồng là một vị cựu nhân viên kỹ sư ở tại thành phố Santa Clara trong suốt gần 3 thập niên, và nay tình nguyện để làm giám đốc của Việt Museum trong suốt 4 năm qua. Thì chúng ta đến với nhau trong buổi chiều hôm nay. So thank you very much. If Miss Karen Martinez can share with us how you doing, what's April meant to you, and how would you consider as the Latinx community has been in terms of their fight for freedom as well as for equality and for justice. So that today we have a better city because of all those efforts from people of Latinx background, people of African American background, of course European background, people of Asian backgrounds. We all have paid a price for today. And if it weren't for those who've gone before us, we would not have the freedom, the equality, and a better life quality today. Correct. Wouldn't you say so? I would definitely say so. Yeah. I would definitely say so. I would just say is it something, my dad is a former Vietnam vet. He was in the Army. And so he takes a lot of pride in our home growing up. There was a lot of pride regarding my father and family's service to our country. But with that, our Vietnam veterans did not receive a lot of welcome when they came home. And I know that personally affected my father tremendously and still does to this day. But I think that something along the lines is that, still having a partnership and a respect with our Vietnamese community, I would say is critically important, and something I believe that my father showed me. And we have similarities, and I think one of the things I think I can speak to is Dia de los Muertos for us is when we honor our ancestors. And just like similar for the month of April, it's honoring the ancestors, those who came and struggled and passed away in this voyage to come and to freedom, and a freedom that we're still fighting for this day, because there isn't equality for all. And in education, that is something that in our community college we serve all. So whether Vietnamese, Hispanic, whatever the case is, we serve everybody. And then I think one other thing where there's some similarities is that as the generations have progressed, for example, I would say like my children, they don't necessarily speak Spanish. And I think as the generations have progressed, and I would even say some of our Vietnamese community, the younger generation coming up, they are not necessarily speaking Vietnamese. And exactly. I think that we need to embrace and continue to ensure that our culture is relevant. And I believe that that's something that we work to do in the community college, to support those efforts for students to feel welcomed and be able to share and be proud of their culture. I think it's important. Thank you. Anh thưa quý vị, anh Sam anh có giới thiệu bà Karen Martinez, và bà là một cái người dân cử được bầu để mà làm trustee của trong cái trường hệ thống đại học là San Jose City College và Evergreen College, để mà san sẻ một cái ý nghĩ của bà về cái tháng tư, và đồng thời là những cái việc của những hội nhập của người sinh viên, nhất là sinh viên Việt Nam tị nạn đó, thì ở trong cái trường đại học như thế nào. Thì trước hết bà có giới thiệu đó là bà là bố là một cái người
cựu quân nhân tham chiến ở Việt Nam, tức là Việt Nam Vet đó, thì ông đã có một cái thời gian ông chiến đấu ở tại Việt Nam, và khi trở về thì thực ra đó bà cũng nói là cũng có những cái tâm tư rất là buồn, là vì như chúng ta đã biết rằng là cái chiến tranh Việt Nam khi những người cựu chiến binh trở về là không có được welcome lắm, là chắc là có lẽ thì chúng ta đã biết là người Mỹ đã rút lui ra khỏi Việt Nam một cách rất là bỏ lại cho Việt Nam thất thủ đó, là coi như là bị miền Bắc chiếm. Lúc đó thì bà cũng nói vậy, nhưng bà cũng rất tự hào về người bố của bà. Thì nói về cái vấn đề những người sinh viên thì trong cái trường đại học á, thì có nhiều cái thế hệ sinh viên của người gốc Mễ, người gốc mọi phương diện hết, cũng cả người sinh Việt Nam. Thì tất cả những cái người đó thì dĩ nhiên không nhất thiết là những người đó phải rành rẽ được nói những cái tiếng Anh liền, thì nó do đó trường học là cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để mà giúp đỡ cho những cái người sinh viên đó hội nhập vào trong cái đời sống ở bên này, và nhất là làm có thể tiếp tục cái việc học ở bên cái trường đại học vậy thôi. Yeah, we were talking about in the show earlier about Black Friday, Black April, and I share that in the past few days I happened to run across a few YouTube videos that I found. I did not discover that before. It's called Trắng, VNCH, which is like a history of the South Vietnam regime government. And in that, I got an opportunity to listen to the biography of President Ngô Đình Diệm, who was president in the early 60s and was assassinated. And then right before John F. Kennedy got assassinated a few months later in Dallas. And then later on, I listened to President Nguyễn Văn Thiệu, who was the president during the Vietnam War to the end. Of course, he transitioned to someone else. And then I really got a chance to listen to some of the servicemen, individuals that we recognize by name, and even songs were written about them, and I learned it from when I was a teenager. I love those songs, but I get to listen to this video and the biography, and I get to understand who that person is. 50 some years later, or and it just dawned on me that I really appreciate the soldiers. I really appreciate what they had to go through as a young man, right. An 18-year-old boy. And I have an 18, my son is 27, I still feel like he's 18. And 18, what does a boy know? Right. Everything. Everything, right? Everything. Until when they know later, right? Exactly. Exactly. Yes. Exactly. But then the mothers that have to watch their son, Exactly. Yeah. and the wife that were waiting for their young husbands, Right. don't know when they will ever come home, or this is the last time they see. Yeah. Whether it's American or your parents, like Right. your dad. Of course, your mom. They were married at that time. You were a very young person. I was right? very You were young. extremely young. Yes. So what that would be? That's a sacrifice for the wife, Right. for the mother, for the daughter, for the family, and of course for that young man. And so I came to much more appreciate, even though I always appreciate, but I became very deeply grateful. Grateful for the price they had to pay and the kind of life they had to live, and the battles that they have to fight. Right. Very lonely, I would say, very lonely, and very scary for a young man, So that brought to my deep appreciation, and that April this year to me seemed a little more meaningful, and we cannot forget that. But please do let your parent, your dad know that we appreciate him for being one of the members who came to Vietnam half the world away,
and fight for the war in a land that he has no idea about. None whatsoever. Right. So thank you. We will Yes. let him know that we appreciate him I will. as a I Vietnam will. vet, Definitely. and to come home and go through all that alone, and to come home not being welcomed. Exactly. At that time, being looked in a very different ways, and that they don't even want to recognize it. So that must be very painful, and so the freedom that they pay the price for is something that the Latinx community and the Asian communities, we all immigrants came here, Yes. had to pay that price, and we take this opportunity of April to commemorate those who have lost their lives and paid the price for freedom. Right. Right. Well, for our education today. Exactly. Exactly. So those are very important sentiments. Beyond those would be the understanding of what it takes to give up so much to be here. Not just the horrors of war, but the fact of surrendering a language, a culture, Exactly. and your community to cross an unknown ocean, unknown destiny, to recreate a life. So we do commemorate with great sadness what April 30th means, and yet simultaneously, while we recognize the terrible price of displacement, we also, those of us that are here, appreciate so many that chose San Jose, California, to make their home. And so, in that sense, it's a celebration of placement rather than displacement, recognizing that some had to learn a whole new skill or to translate the skill of what they had in Vietnam, to go through a community college, to relearn the rules and regulations here, even as you learn a new language. That is incredible effort to be able to do that Yes. and succeed in doing that, not only for the sake of you and your family and of the families that did that, but for all the communities that were here. Back then, San Jose had a very difficult sense of community in downtown. It was many of the Latino immigrants and the Vietnamese immigrants that took the places that had been ignored or let down and put their stake in the ground to say, we will rebuild our lives here. And when they did that here, and they made that blossom, talk about a garden in the desert, they were able to rebuild their lives and rebuild our sense of community here in San Jose. So certainly it was tragic in terms of what so many had gone through, and the sacrifices continued through the rest of the next generation. And San Jose has gained so much for their experience to be here. Tremendous. So while we recognize and salute the contributions that's been made, we're also very thankful for them to call San Jose home. Wonderful. Thank you, Dennis. Hồi nãy giờ đó thì anh Sam đầu tiên là anh cũng có nói chuyện với bà Karen Martinez đó, là tại vì ông cụ tức là thân phụ là một người chiến binh ở Việt Nam Cộng Hòa, thì anh Sam cũng như là chúng tôi cũng rất là cảm ơn về cái sự đóng góp của những cái người cựu chiến binh Hoa Kỳ ở tại Việt Nam, giống như bố của cái bà Karen Martinez này đó, thì như chúng ta mới biết những cái người đó họ đã hy sinh tất cả cái cuộc sống rất là tốt đẹp và êm ấm ở tại Mỹ, mà để bước theo cái tiếng gọi của quê hương của bên Mỹ này, phải đi qua bên Việt Nam hoàn toàn xa lạ, mà hệ thống tất cả cuộc sống rất là khắc nghiệt. Nên ra cũng cảm ơn về cái sự đóng góp đó, là tại vì nhân cái 30 tháng 4 này đó, thì chúng ta cũng nhớ rằng là cái cuộc chiến ở Việt Nam là đã có tới hơn khoảng 18.000 chiến binh của Hoa Kỳ đã tử trận ở tại Việt Nam,
và cái cuộc chiến đã chấm dứt như chúng ta đã biết ngày 30 tháng 4 năm 75 chúng ta di tản sang đây. Thì tiếp theo đó là ông King, ông Dennis King, ông cũng có nói về những cái việc rất là khó khăn từ một cái sự phân tán rồi hội nhập ở đây để xây dựng lại cuộc sống ở tại đây. Thì ở trên cái đất nước này mà nhất là tại San Jose này đó, thì những người tị nạn, kể cả người tị nạn Việt Nam cũng như là những đóng góp của những người Mỹ, những người Mễ mà Latin đó, là chúng ta đã thấy rằng đã biến cái San Jose nó thành ra cái bộ mặt khác, giống như là một cái có thể nói là ông nói là cái garden in the desert, tức là một cái vườn hoa ở trong cái sa mạc. Thì như vậy đó, chúng ta đã thấy một cái sự thay đổi rất to lớn, đó là một sự đóng góp thật là lớn lao của người Việt tị nạn, mà trong cái số những người dân ở tại đây đã biến cái thủ đô bộ mặt của San Jose trở thành tốt đẹp như vậy. Thank you. Very good. Thank you for translating that part, and maybe you can share a little bit in Spanish. Sure. Nomás estábamos hablando sobre las cosas que son similar dentro a nuestra raza de Vietnamese y también de una raza latino. Las cosas que son similares, es como nuestro Día de los Muertos o el mes de abril. Es lo mismo, es que cuando uno vino de su propio país de Vietnam, perdieron muchas vidas para el sacrificio, para estar aquí en los Estados Unidos, para compartir una nueva vida para no nomás ellos, pero para generaciones. Y es importante que nos recordamos de nuestra cultura y nuestra lengua, más que nada. And did you mention about we thanking the veterans? I did not. Y también que los recordamos que nuestras familias y personas que conocemos que han sido parte de nuestra militar específicamente, que le damos las gracias para el sacrificio que ellos mismos han sido parte, pero también el sacrificio que las familias también han sacrificado sobre no tener sus familiares con ellos. That was a very good catch, Sam. So I know you may not speak Spanish, but now you're listening. Oh, Spanish. he understands. Yes, the padre, see your dad. You mentioned a little bit. Yeah. So that's when we came to America in the 70s, particularly beginning approximately April 30th. And then somewhere between April and the later part of 1975, that's when the community here beginning to see Vietnamese coming over. And I'm sure that when there are change, there's always that also fear coming along with that, and see how that change would be. But as that lesson taught us is that change is something that has made this San Jose a better place. Absolutely. This San Jose would not be as beautiful, as wonderful, if there were not the labors and the intelligence and the wisdom of all the different people that came here, whether it's from India or from Mexico, Right. from South America or from Bosnia, or whether they are from France or from Germany, Russia, and all those folks. It's all of us that came here. And what has helped us grow, I believe it has to be education is the first step. The what you call them, the place where we start. It has to be bridge. The bridge, right? It was a bridge. That help us start must be education. Yes. Because there's not one that made it here today without education. Right. And the language is the one thing we have to learn. Right. Then we have to learn the culture, and then we have to be able to learn to live together, and to overcome all the misunderstanding, Yes, a lot. and build a lot of bridges, right? So that brings education to how important it is. It is. And from your perspective as an educator, Ms. Karen Martinez, how do you see education has contributed to our livelihood
as Mexican Americans here, as Vietnamese Americans, as immigrants from everywhere. How do you see that? I think most importantly is having a welcoming environment where one can share their culture, the language. I think it's important that everyone feels comfortable doing that. And I would just really want to encourage us all to ensure that our kids and our grandkids speak our language. I think it's not only helpful, but it's important that we keep our culture. This is the United States that's a melting pot, but what makes that so beautiful, I believe, is that we have all of our cultures that come together. And I think something like I had mentioned, similar in a way that maybe we can also have the empathy and an understanding of it to a degree, not fully, because it was definitely different. In many ways, is Dia de los Muertos, where we honor our ancestors. And I think that is something that I would say over the years I've learned with regards to April in our Vietnamese community, that it is similar and is celebrated in a similar way. But I think it's just, again, about having an education environment where all of our cultures are welcomed and that they're embraced and we talk about them. Because of our Vietnamese population being so strong as well as our Latino, it's important that we understand those so that we can empathize and work together. Most definitely. Well, that's a very good message there. Maybe we can have that in Vietnamese and then in Spanish. Bà hồi nãy anh Sam cũng có hỏi bà Karen về cái vấn đề mà về hệ thống giáo dục và những cái việc mà trường đại học đối với lại những cái người di dân như thế nào, thì bà cũng có nói đó là cái trường hệ thống giáo dục ở bên này, nhất là hệ thống college mà bà đang làm việc, nó rất là welcome, tức là đón nhận tất cả những cái người di dân ở trong các nước đi tới, trong đó có những người di dân tị nạn từ Việt Nam, để làm thế nào mà chúng ta bảo toàn những cái văn hóa khác biệt. Đó là cái tính chất của cái đất nước này, là họ bảo vệ và họ gìn giữ, giúp cho những người di dân đó giữ được cái văn hóa, từ con cháu gia đình, ông bà con cháu nó đều có thể có những cái phong tục, có những cái văn hóa riêng. Đó là một cái sự tốt đẹp nhất của trong cái đất nước Hoa Kỳ, mà như chúng ta đã biết cái tên của nước của mình đó, của bên Hoa Kỳ này là Hiệp chủng quốc, tập hợp của nhiều quốc gia trở lại, và đó là cái sự đóng góp của một nền đa văn hóa của các nước còn lại. And of course, I totally agree. The reason America is such a powerful and successful, and the first word, the leader, is pretty much the best economy, biggest economy in the world. Even though we population only about 330 some million people, is it 340 million yet? Yeah, not yet. That's China has 1.3 or 1.4 billion, 1 billion Wow. and 300 million people. So they are 1 billion people over us, but their economy is still behind the United States. Why are we strong? That's because of the multicultural, the multi-ethnic from all over the world come here, build it, because we value what price had to be paid to have the life here, and we all build with that attitude. We have learned how to work together, and we unify because of the English language. Yes. But the important thing is that never forget your language and your culture, because that's what makes us unique. That is enhance us, the value that we have, and we connect with the world because our people in America here are able to connect with the whole world, Right. no matter what corner of the world, in terms of language and culture, and it becomes the center of the world. Right. And that is something that if we lose language and we lose culture, we lose too much to make America the number one nation in the world today. So I think that is very important to Yes. remind that Absolutely. education is the launching pad of our future, no matter where we are. But that launching pad is stronger because we are able to speak languages
and we are able to have cultures, right? Dennis. I know we're shy on time. Yes. Because you've opened up several different discussions. Certainly we do hope. They say that people come where they are welcomed. Yes. And they stay where they are appreciated. So today, I think the transformation and the challenges for us is beyond welcome. It's appreciation. It's building together, moving forward together. Yeah. That's the challenge. And we also know that that's controversial, because there are some people in this country that seem not quite to understand that yet. So our mission, whether it be in our local communities or in our education, is to remind us of that. What you're doing, what you're suggesting today, Yes. we do need to be reminded that we're all in this together. Yeah. Okay, so last comment Yes. in Vietnamese and in Spanish, please. Trước hết là tôi cũng ngày hôm nay cũng nhân cái dịp mà cái đề tài của anh Sam anh nói về vấn đề giáo dục và vấn đề những cái người tị nạn trong cái hệ thống giáo dục Hoa Kỳ đó, thì sẵn cái bà Karen Martinez bà nói về cái những người bố đã làm việc và đã là trong quân đội chiến đấu tại Việt Nam đó, thì tôi cũng xin bày tỏ một cái cảm tưởng là như thế này, là cái người tị nạn Việt Nam, cái người thanh niên đã sống trong suốt cuộc chiến của Hoa Kỳ, chúng tôi rất là cảm kích, và đó là lý do tại sao khi sang đến đây chúng tôi cố gắng học hành và đóng góp để trả lại cho cái cộng đồng của Việt Nam đã nuôi dưỡng tôi, cũng đồng thời để cảm ơn cái đất nước này đã 51 năm về trước đã cứu mang những người Việt Nam, và đối với tôi đã 46 năm đã được sống ở trên đất nước này. Tôi đã có được mọi thứ và tôi đã có cuộc sống yên bình, và tôi cũng có đời sống và cũng có gia đình và cũng có những cái đóng góp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong suốt cuộc đời còn lại tôi sẽ cố gắng tiếp tục làm những cái việc tốt đẹp cho cộng đồng để mà trả lại cái ơn cũng có đón nhận của cái đất nước này, cũng như là trả ơn là cái cộng đồng đã nuôi Việt Nam đã nuôi dưỡng tôi với những cái tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn anh Sam trong buổi hôm nay. Could you please comment in Spanish as we close? Yes, I think I'll just do that in closing. So, yo creo que lo que es importante, lo que quiero explicar es que cuando uno ha fallecido para venir aquí, es un orgullo para que uno puede estar y para enseñar las generaciones después. Y eso es lo que yo quiero asegurar, que nosotros sabemos que debemos a informar nuestras generaciones las razones, y no nomás eso, pero para que ellos mismos tienen la poder de entender todo lo que tienen, y que más que nada que se ponen en sus estudios para que ellos puedan seguir las carreras de un sacrificio para llegar. Y eso es algo que nuestras dos razas podemos enseñar a nuestros niños y nietos, y para generaciones que pasan, para que sepan lo que ha pasado. So, Well, thank you. Yes. Anything else? No, it was Okay. just wanted to reiterate the importance of making sure that we are informing our kids, our grandkids, about the sacrifices that those have made to make our community what it is. And because sometimes we forget, and we just take advantage of what we have in front of us, but we don't know the sacrifice that it took for many to come, and so that we have this. Yeah. And so I want to honor that today. And that sacrifice begins at home. Our parents, they sacrifice for us. Much. Brothers and sisters sacrifice for one another. And brothers and sisters in the community, Yes. we learn to sacrifice for one another, and that's how a better community is built. Yes. So 2 words in Spanish: freedom, Oh, let's see. I'm drawing a blank right now. libertad. Yes, thank you. Thank you. You said you're going to teach me. I think that's it. What is the word now? No, libertad. He should teach you Libertad. Spanish. Yes, exactly. Libertad. It just I had to go love wow, it. yes, libertad. No, that's amazing. And peace, paz. Paz.
Okay, thank you very much and cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị một cuối tuần tuyệt đẹp và a wonderful life together to build better San Jose. Thank you. Yes. Yeah. Yes. Thank you. And so this is Karen. this weekend, right? On Saturday. Yeah. Okay. So Perfect. that Yes, we that from the different group. okay. okay. Thank you very much. Yeah.